ஜேம்ஸ் பாண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? த நாட் நாட் செவன் பிரிட்டிஷ் ஏஜெண்ட், சீக்ரெட் ஏஜெண்ட். அவருடைய சாகசங்களில் ஒன் ஆஃப் த புக்ஸ் இஸ் கால்ட் யூ ஒன்லி லிவ் ட்வைஸ். இந்த யூ ஒன்லி லிவ் ட்வைஸில் நிறைய ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் பற்றியும் ஜாப்பனீஸ் வே ஆஃப் லைஃப் பற்றியும் சில வார்த்தைகளும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. In fact, in that book, he is referred to as Bondo-san. Bondo-san. James Bond will do a small favor to somebody. அந்த நண்பர் வந்து சொல்லுவார், ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டீங்களே, ஐ ஹெல்ப் டெம் அப்படிம்பார். அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்லுவார், இன் ஜாப்பனீஸ் there is this concept called on, O-N, on. And this on is like an invisible currency. You do a favor to somebody, you get an on that person. That person has to give you the opportunity to give a favor back. அப்பதான் on balance ஆகுமா. நீங்கள் நிறைய அந்த கடன் பட்டு இருக்கேன் அப்படிம்பாங்களே, அந்த கடன் பட்டு இருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய டிஸானரா ஜாப்பனீஸில். See this is the 22nd rule for life. அந்த 22வது ரூல் என்ன சொல்லுது பாருங்க, கொஞ்சம் முரணா இருக்கு. It says, ask someone to do you a small favor so that they can ask you to do one in the future. ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங், பஸ்லிங், ரிடலிங்காக இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி 12 பார்க்க போகிறோம், ஓடிவாங்க. Namaste. 456 is about 12 rules for living. This man is Jordan Peterson, and a Canadian researcher, author, professor, speaker, commentator, media person. நிறைய கான்ட்ரவர்சியலாக சில விஷயங்கள்லாமும் சொல்லியிருக்கார். This man has written a book called 12 Rules for Life. It originally started as 42 rules. And then became 25, became 16, finally became 12. In the 12 rules of வேகமாக பார்க்க போகிறோம். And if you want to just get a summary of what those 12 rules are, நீங்கள் வேற எங்கேயாவது போனால் better. Because I am going to probably give you my commentary on them. அந்த ரூலை பார்க்கும்போது எனக்கு தோன்ற விஷயத்தை நான் சொல்ல போகிறேன். Let's get started. Rule number 1 is stand up straight with your shoulders back. Stand erect. Shoulders back. There is something about this body language. Neuro-linguistic programming nu kuda solluvaangle. Your mood sets the posture, but wait. Your posture sets your mood. இது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ஹஸ் பாயிண்டட் அவுட் அப்படின்னா, ஏமி கடி அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய டெட் டாக் இஸ் அபவுட் பாடி போஸ்டர். அண்ட் ஷீ சேஸ் உசைன் போல்ட் டிடன்ட் பெர்ஃபார்ம் தட் ஓப்பன் செஸ்டட் ஹேண்ட்ஸ் அப் டு த ஹெவன் போஸ் பிகாஸ் ஹி ஒன் த கோல்ட் மெடல். Probably Usain Bolt won the gold medal because he was used to performing that pose. Remember that arrow pose? Body language matters. Rule number 2 says, treat yourself like someone you are responsible for helping. உன்னையும் கவனிச்சுக்கடா. அந்த புத்தகத்தில் வந்து he talks about how beautifully, how well people take care of their pets. Dog shampoo, dog chocolate, dog ice cream. டாகுக்கு தலைவாரி விடுறதுக்கு, முடிச்சு போட்டு ரிப்பன் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கு பில்ஸ், அந்த பில்லை ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு ஒரு டாய்.
but they don't take care of themselves as well. முதல்ல உன்னை பார்த்துக்கணுண்டா, அதுக்கப்புறம்தான் மற்றவங்களது. நீ நல்லா இருந்தாதான் அப்படிங்கிறது you can see from this lesson. This is an image you would have seen. If you had taken a flight, you would have seen this is how you wear a mask. And the hostess, the person who is guiding you along about the safety precautions, will say, if you are traveling with a child, please remember, wear your mask first before trying to get one on to a child. Simpla solnunna, you're not useful to anybody when you're dead. So first take care of yourself. ரொம்ப நல்ல லெசன் அது. உன்னை உதவ வேண்டிய ஒரு மதிப்பிற்குரிய மனிதனாக நினை. Many people don't do that. They burn themselves out in their intent, interest to be helpful to others. You can be more helpful if you only took care of yourself a little more. Rule number 3 is about making friends. யாரப்பா நண்பர்களாக தேர்ந்தெடுக்கிறது? They want the best for you. இடித்துரைக்கும் மந்திரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. Only those who can point out my flaws, I want to allow near me. இந்த ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன், நம்ம முன்னாடியும் நிறைய தடவை அவரை பார்த்துருக்கோம். கிரேட் திங்கர், ஃபிலாசபர், ரைட்டர். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, I don't need a friend who changes when I change, who nods when I nod. ஒன்றும் வேணாம், என்னுடைய நிழலே அதெல்லாம் பண்ணுறது. வித்தியாசமாக இருக்க போறியா? முரணாக ஏதாவது பேச போறியா? Are you going to be my devil's advocate? Are you going to raise a finger? Stop me! அப்போ வா என் நட்புக்கு. So, that's a very good lesson. Rule number 4, compare yourself to who you were yesterday. இன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தன் எப்படி இருக்கான்னு வச்சு முட்டாள்தனமாக கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காது. Because their background, their desires, their interests, their motivations, their specific challenges, ஒன்னொன்னும் வேற மாதிரி. ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் எல்லாம் விட எவ்வளவோ வித்தியாசமான விஷயம். அதை போய் கம்பேர் பண்ணி நேரத்தை வீணடித்து ஒன்றும் இல்லாமல் உருப்படி இல்லாமல் ஆயிடாத. Do you remember this man? You may not. His name is Joseph Heller. He wrote only that book. இன்னும் சில புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார், பட் ஜோசப் ஹெல்லர்னா Catch-22. அவர் ஒரு பில்லியனர், ஒரு ஐலண்டில் he is giving a treat to everybody, all his friends. அப்போ இன்னொரு நண்பர் சொல்கிறார், நீ Catch-22 எழுதினியே, அது ஒரு 12 வருஷம் ஆச்சுல்ல, அந்த 12 yearsல whatever money it made, how does it feel if I tell you, this guy, this billionaire bloke, he made more money in one day, yesterday, than you made in those 12 years. அப்படின்னா அதுக்கு ஜோசப் ஹெல்லர் சொன்னாராம், well, I have something which he will never have அப்படின்னாராம். நாடா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒன் வேர்டில் பதில் சொன்னாராம், I have enough. போதும், எனக்கு கம்பேர் பண்ண ஆசை இல்லை, பேராசை இல்லை, அதை அடையணும் இதை தேடணும்னு இல்லை, I have enough. அது அவன்கிட்ட இல்லைடா அப்படின்னா. ஸோ ஸ்டாப் கம்பேரிங். ரூல் நம்பர் 5, குழந்தைகளை ஃபோக்கஸ் பண்ணி, do not let your children do anything that makes you dislike them. இது திருப்பியும் போடலாம், நான் திருப்பி போட தான் விரும்புவேன். இவர் எந்த கான்டெக்ட்லேருந்து இதை சொல்கிறாருன்னா, உனக்கு அது பிடிக்கலைன்னா சொசைட்டிக்கும் பிடிக்காதுடா. டோன்ட் க்ரோ a notorious child. Correct? But I would like to flip it around and say, do not do anything that makes your children dislike you. ஏன்னா நீ பேசுவது 1000 விஷயங்கள் நல்லதாக பேசினாலும் உன்னுடைய நடத்தை, how you carry yourself, your behavior, your personality, it will speak volumes. அதே ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் சொல்லியிருக்கார், what you do speaks so loudly
that I cannot hear what you say. உன்னுடைய நடத்தை காதில் அடைச்சுன்னு இருக்கு, அராசமாக இருக்கு. நீ பண்ணுற அந்த பிஹேவியர் இருக்கே, நீ சொல்கிற வேர்ட்ஸை உள்ளே விட மாட்டேங்குது. How beautiful. Rule number 6 is setting your house in perfect order before criticizing the world. நீ ஒழுங்கா, அது கொஞ்சம் அன்யூஷுவலாக இருக்குது. ஏன்னா நான் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் ஒரு கிரிட்டிசிசமே பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்கை யாருமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்னுடைய மியூசிக் உயர்ந்தது அல்ல. நான் என்ன பண்ணுறது? ஒரு சூரியகுமார் யாதவோட கிரிக்கெட் பேட்டிங்கை நான் விமர்சிக்க முடியாது அப்படின்னா. அப்படியா? On the other hand, what the author is trying to say here, probably he is trying to say, நீ அதை க்ளீன் அப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோயேன், probably your outlook, your perspective, the vantage point from which you observe and found that silly thing, that problem, that imperfection, probably that will vanish because your viewpoint has changed, because your expertise level has gone up. அதனால் set your house perfect. இன்னொரு விஷயம் என்ன, உன் ஹவுஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறத பார்த்து இன்னொருத்தனும் பெர்ஃபெக்ட் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி எல்லோரும் அவர்கள் வீடு வாசல்களை சுத்தம் செய்தால், ஒரு குப்பை தொட்டியில் எல்லாவற்றையும் போட்டு விட்டால் ரோடு க்ளீன் ஆகிடுமே. கவர்மெண்ட் வந்து க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையே அப்படிங்கிறார். Rule 7 is about pursuing what is meaningful and not what is the trend in that moment. Social media, particularly today's trending hashtags umbangle. That's what John F. Kennedy did. He said 9 years before he actually put man on the moon, he said, we are not trying to put a man on the moon because it's easy. We are trying to do that specifically because we know it's difficult. கஷ்டம்னு தெரியும், அதனால் செய்கிறேன், ஆயினும் செய்கிறேன். 8 is about telling the truth. At least பொய் சொல்லாம இரு. இதென்னது? Tell the truth அல்லது பொய் சொல்லாம இரு at least. Okay, there is a huge gap between what is true and what's a lie. The கோர்ட்லலாம் பண்ணுவாங்களே, I will tell you the truth, nothing but the truth and the whole truth. முழு உண்மையையும் மறைக்காம சொல்லணும். உண்மையை சொல்கிறேன்னு கூட 2-3 பொய்யை லோட் பண்ணால் அதுவும் தப்பு. See, lies are dime a dozen and அவனுக்கு ஒரு வெர்ஷன் இருக்கலாம். But there's only one version of the truth. Sometimes you don't even need to tell a truth because there is only one version. The other person can deduce it by themselves. ஆகையால் உண்மையை சொல், பொய்களை சொல்ல நேரிட்டு கொள்ளாதே. Don't wriggle yourself into a position where you need to lie your way out. ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னாராம், பொய் சொல்றவன் உன்னை ஏமாற்றவில்லை, தன்னையே ஏமாற்றிக் கொள்கிறான். If you don't know any better, you're not lying. You're lying only when you know the truth and you are choosing not to tell it. அதனால்தான் ஹேம்லெட்டில் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லியிருக்கார், எல்லாத்தையும் விட மேலே எதிர்பார்க்கறது ஒன்று தான்ப்பா உன்ட்ட. டு thine own self be true. உன்னுடைய இன்னர்மோஸ்ட் செல்ஃபில், உன்னுடைய டீப்பஸ்ட் கார்னர் ஆஃப் த ஹார்ட்ஸில் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதை மறைத்து வேறு கதையை என்கிட்ட சொல்லாது. I am not going to hold you responsible if you didn't know what the truth was. Knowing it, keeping it from me is the problem. Rule 9 is assuming that the person you are listening to might know something you don't. ரொம்ப ஃபேமஸ் கோட் இது, ஓப்பன் சோர்ஸுக்கெல்லாம் வித்து இட்ட கோட்டுன்னே கூட சொல்லலாம் இது. None of us is as smart as all of us. எல்லாரும் சேர்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், nobody
இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட்ஸ்லலாம் கூட நடக்கும். வேர்ல்ட் சாம்பியன் வர்சஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு தான் ஜெயிக்கும். ஏன்னா the rest of the world is the best of the best, hand picked, all brought together. So respect. ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் there may be something I can learn அப்படிங்கிற அந்த லேர்னர் மைண்ட் செட்டோட அப்ரோச் பண்ணு அப்படிங்கிறது ரூல் நம்பர் 9. Rule number 10 is about being precise in speech, and he gives the example of paint brushes. இப்படி ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் இருக்கு. அப்படியே மொனாலிசாவோட அந்த கண் இமைக்கு மேலே இருக்கிற அந்த லேஷை வரைகிற ஒரு ப்ரஷ். இப்படியும் ஒரு ப்ரஷ் இருக்குது, செவத்துக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரஷ். ஸோ வென் கெட்டிங் இன் டு an ஆர்குமெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய மனைவியுடனோவோ அல்லது உன்னுடைய நண்பருடமோ யூஆர் கெட்டிங் இன் டு an ஆர்குமெண்ட். அந்த ஆர்குமெண்ட்டில் அன்னைக்கு அதை பண்ணினியே, நீ எப்பவுமே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் broad strokes. Come to the point, refer to that only, and be concise in your speech. That is a very good rule for life. Rule number 11 is about not bothering children when they are skateboarding. ரொம்ப அழகாக ஆரம்பிப்பார் ஒரு கதையை, ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். எங்கடா போகிறார் இதை வச்சுக்கிட்டு, ரூலே ஃபன்னியாக இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. But he gives us a very good lesson, because if you look at skateboarding injuries, you will notice that it's pretty messy. And if a child is risking that injury, ஹெல்மெட்லாம் போட்டுருக்கான், அதெல்லாம் போட்டுன்னு தான் ஆரம்பிக்கிறான். But when the child is risking that injury in a safe environment, probably being observed by some coaches or by some other fellow players, the child is getting ready for the game of life. அங்கே முட்டி மோத போகிறான். ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங் ஒத்து வராது, அங்கே மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் தாங்காது. ஸோ இஃப் அ சைல்ட் இஸ் லேர்னிங் டு skateboard, it means the child is going out of their circle of comfort, cautiously exploring, judging an injury, learning to take care, and understanding how to bounce back. So important. You can't teach them through any college course how to face those challenges of life. And finally, rule number 12, pet a cat when you encounter one on the street. அது டாகா கேட்டா நீ பார்த்துக்கோப்பா, எங்கள் ஊரில் கேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he brings around that beautiful meditative lesson. Stop to smell the roses. Most of our time is spent worrying and being concerned and planning for what the future is going to be, or regretting, or being nostalgic, being wistful of what has gone by. அந்த மொமெண்ட்டை ரசிக்கிறது ரொம்ப கம்மியாயிட்டு வருது. ரொம்ப அழகான ஒரு டபுள் ரெயின்போ வந்தால் கூட எங்கடா ஸ்மார்ட் ஃபோன்னு தேடுறான், அதை எடுத்து இங்கே செட்டிங்ஸ் மாற்றுறதுக்குள்ள that rainbow has gone. Learn to enjoy that moment அப்படிங்கிறது தான் 12th rule. Pet a cat when you encounter one on the street. So 12 beautiful rules for life. I am hoping we will jump back into these later this month. We are having a flurry of quotidians coming up. Probably we will dive into these in more detail. As a closing thought, I want to share those visuals. 12 ரொம்ப அழகான ஒரு பென் டிராயிங் மாதிரி இருந்தது இல்லையா? அந்த பென் drawings start each chapter in that book. And the author says he engaged with a friend, a favorite artist. And the artist, you may want to go back in this video and look at them again. Or probably you may want to buy the book and flip through the pages. That artist placed the author's children, 2 பசங்க, ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன், அந்த குழந்தைகளில் ஒவ்வொரு பிக்சர்லேயும் போட்டிருக்கார். ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கார். Take a look. We'll meet you soon. Namaste. If you liked this video,
இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.